Pavan. Pavan. Anaya, good evening. Yeah, good evening. So you can start the class. Okay, Anaya. So good evening, students. So I hope my screen is visible to you all. Okay. So let me jump to the slideshow and let us have a quick revision of what we have done in the previous class. Okay. So in previous class, we were talking about the general thing about the difference between the cell organelles, like cell organelles without any membrane and cell organelles with membrane. So I told you to make a list of cell organelles which have a single membrane and cell organelles which have a double membrane. Hope you people have worked on it. Okay, so this is the table last time we have copied from the slide, but there are some gaps left over for you people to work on. I hope you have done your work for your part. Okay, so like we have also discussed about the two different types of cells, that is the prokaryotic cell and eukaryotic cell. And I also told you to extend this table as much as possible based on the knowledge you gained from your textbook or any other books which you are usually referring in your colleges. Okay. So coming to the, we have seen a introduction and in brief about the prokaryotic cells and their organization and the cell organelles present in them, right? So these prokaryotic cells, usually they are seen in bacteria, blue-green algae and PPLO. They are smaller in size and they multiply very fast. So they have a different sizes and shapes. Like we have seen the classification of the size and shape also, right? And as there is a single cell, there is no cellular organization, but we can see only a difference in the size, that is their shape and their functions, right? And there are some like internalization of the membranes. These membranes or enfoldings are called as mesosomes, right? So the shape of the cells, like these are the four different types of shapes and the technical names. Like the rod-shaped bacteria, we call them bacilli. Spherical shaped, we call them cocci, and comma shaped, we call them vibrio, and spiral shaped, we call them as spirillum. So coming to the genetic material, like it has only a single chromosome, which is naked. It means freely floating in the cytoplasm, right? And it is circular. It means the end points of the chromosome are connected, and this is called the chromosome, like or genetic material of the bacteria. Apart from this, there are some small DNA molecules or nucleic acid molecules. We call them as plasmids. And we also discussed about the plasmids and their importance. Like they have like resistance coding genes. Like they have like they maintain the genes responsible for resistance against antibiotics, right? And other thing, like they also have some help in the conjugation. Like in case of F plasmid, what you have studied in your 8th standard, right? So let us quickly move on to the cell envelope. That cell envelope, it has three different parts. One is the glycocalyx, the outermost glycocalyx, the middle cell wall, and the third one is the plasma membrane, right? So again, this glycocalyx, usually it is sticky in nature, and if it is very thin, then it is called slime layer. If it is very thick, it is called capsule. And coming to the cell wall, based on the composition of cell wall, this bacteria is divided into two types. Okay, so there is gram positive and gram negative. So this classification is based on the staining technique developed by Christian Gram. So if teichoic acid is present in the cell wall, it is called gram positive and it will retain blue color or purple color, whereas gram negative, they doesn't have any teichoic acid. Okay, and they retain the saffron in color, that is the pink color, so they are called gram negative. Okay,
can grab. Okay, this one will basic shape and structure and support to all the organelles present in them. Okay, so plasma membrane, it helps in movement of molecules across the membrane, and we have seen a few questions. So we also seen a general organelles, what we usually see in a typical prokaryotic cell, right? So we have also studied about the ribosome, like the ribosome. The smaller subunit is 30S and the larger subunit is 50S. Okay. And if the mRNA, like this ribosome will sit on the mRNA and it will produce the protein molecule. So in a similar fashion, like hundreds of ribosomes or thousands of ribosomes, okay, more than 2 ribosomes, simply we can say more than 2 ribosomes can bind to the mRNA and they can synthesize the proteins. So this condition is called polysome. Okay. So coming to the inclusion bodies, like inclusion bodies are the membraneless solid structures which upon staining like take the dark coloration. So these structures usually are the granules. We call them as granules because they store the food materials. Like we have 3 different types here. Phosphate granules which store the phosphate, and cyanophasian granules which store nitrogen and carbon, and glycogen granules which store the glycogen. Okay. So this usually we see in the cyanobacteria like blue-green and purple-green bacteria. Okay. So now today let us start with the eukaryotic cell. Okay. So what are the different types of cell organelles we see in them, and what is the basic difference between prokaryotes and eukaryotes? Let us all look into such aspects today. Okay. So if we see the typical eukaryotic cell, it is usually present in all the kingdoms like protists, plants, animals, and fungi. In all these, we see the eukaryotic cells. And in this particularly, when we compare with the prokaryotic cell, what is the major difference? There the genetic material is naked, that is freely floating in the cytoplasm. But here, the genetic material is packed inside a closed membrane structure. So this membrane, we call it as nuclear membrane or nuclear envelope. Okay. So in this way, like the nucleus, the genetic material is restricted to certain boundaries. That is the nuclear membrane or nuclear envelope. Okay. So that is the major difference between prokaryote and eukaryote. And this show a complex locomotor and cytoskeletal structures. You can see some thread-like structures here and there in the diagram. So those are nothing but the cytoskeletal structures which give support or shape to the cell. Okay. Like how our bones give shape to our body and strength to our body, the same way these cytoskeletal elements will give strength to the cell. Okay. And if you see here, the genetic material is organized into chromosomes. Like suppose what you have studied in class 10th, in a human being, okay, or in a typical human cell, we have 23 pairs of chromosomes. And during the cell division, like this, the thread-like structures will assemble okay, the thread-like structure will come together and forms the 23 pair of chromosomes, right? So such kind of organization is observed. But whereas you don't see any of such kind of observations in case of prokaryotic cells. So these plant cells, when we talk about the plant cells, they have a specialized cell organelles called plastids, and they do also have cell walls and vacuoles. So these 3 cell organelles, plastids, cell wall, and vacuoles, we see only in the plants. And like for animal cells, they have a centrioles. Okay, so try to remember this last point one. In plant cells, we see some specialized organelles called plastids, cell walls, and vacuoles. Okay, whereas in animal cells, we have centrioles. So coming to the cell membrane, if any one of you are making a note of it, just make a note of it. So try to write in your own words, man. Don't copy each and every word from there. Just try to write in your own words.
Okay. So now let us move on to the next slide. That is, there we talk about the cell membrane. So if we talk about the cell membrane, you can see here it is a phospholipid bilayer. Okay. So usually these circles are we call it as head, and you can see the yellow colored tail-like structures. So because of this hydrophobic nature, so these tail-like structures are present towards the same side. Okay. So it means this head-like structures, it is hydrophilic, it means water-loving. So it is present towards the solvent. And whereas this particular tail-like structures, okay, so they are hydrophobic in nature. So they are facing towards one, they are facing each other. Okay, they are hiding themselves from the water molecules. Okay, or from the solvent. Okay, so you can see a lot of proteins in this, like what all the things are there in blue color. Those are the different proteins. We usually call them as channels, receptors. They have the different names based on their function. Okay, so you can see this first one here. It is a protein channel. So you can see here it is a protein channel. So this is like it is having some space in the middle. So it will, the some molecule will go in and out through this space. Okay, only some particular molecules. For example, we have aquaporin. Okay, we have an example called aquaporin. So this aquaporin molecule, it is similar to the ion channel. What you see here. And what does it do? It will allow the only water molecules to go in and out from that particular protein. Okay. So in such a way, our cells have different types of channels for the movement of molecules across the membrane. And there are some globular proteins. The globular proteins are like the proteins which like we can call like hemoglobin, myoglobin. These we call them as globular proteins, for example. Okay, and there are some glycoproteins. You can see some circle molecules attached to this blue colored protein structure. So these circular molecules are nothing but circles are nothing but they are the saccharides. I mean, they are the carbohydrate molecules. Some are like glucoses, some are fucose, some are glucosamine, galactosamine. Those are circle molecules are the saccharides or carbohydrates. So this name is given glycoprotein to it. Okay. So like if we keep on talking, like for every title or the name present over here, we can have a lot of talk about them. But quick to wind up it very quickly and to talk the point to the point what is required for our NEET. It's like these, remember that these heads like circular structures which are in orangish color, somewhat looking like orange to me. So these are orange in color. These are the hydrophilic heads. What is mean by hydrophilic? Hydro means water, philic means loving. So they love the solvent. They are ready to interact with the water molecules, or they are ready to interact with the solvent. Okay, so they are facing outward. So whereas you can see this yellow colored tail-like structures, they are hydrophobic in nature. Okay, hydro means water, again the phobic means fear. So they don't like to interact with the water or with the solvent. So that is the reason these tail-like structures are inside and the circular heads are outside. And you can see this is of two layers. Okay, so this is called phospho, and these are called these lipid molecules usually contain the phosphate molecules, so they are called phospholipid bilayer. Okay, so these lipids are called phospholipids. As there are two layers here, it is called phospholipid bilayer. Okay, so this is the major thing we need to remember over here. And if you talk about, it's like there is some model proposed for this particular cell membrane. Okay, so this model is called as fluid mosaic model, and this is proposed by Singer and Nicholson. So try to remember this name, fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson. So before going to the another slide, so let us look at this name. Fluid. What is meant by a fluid? Fluid is nothing but in layman's language we can call it as a liquid, right? So what are the chemical properties or physical properties of a liquid? So liquid, the
whenever we talk about solid, liquid, and gas, the point that comes into our mind, what is the point coming to your mind? The molecules in a liquid are free to flow, right? So it means here in the cell membrane, what is present in the cell membrane? Lipid molecules, phospholipid molecules. Okay. How they are present? They are present in the form of bilayer. Okay. And these molecules are free to move. Is it clear, ma? These molecules are free to move from one place to another place. Like suppose here, now assume this protein is here. After some time, it may be here or it may be here downwards or upwards. It can move in any direction. Okay. So that is as these lipid molecules can move from one place to another place within that membrane. Okay. So they are called as fluids. Okay. That is the main reason for giving this name fluid mosaic model. Okay. So the lipid molecules, the phospholipid molecules which are present in the cell membrane, they are free to locate from one place to another place. Okay. Either from like any direction, we can call in the same layer or it will migrate to another layer. So that's the reason it is called as fluid mosaic model. So why the fluid mosaic model is important? Okay. So if you talk about this fluid nature, so as I'm telling from the last 1 minute, like it has a phospholipid bilayer molecule throughout the structure, and these molecules are free to move. So why they are free to move and how it is important in terms of biology? Okay. Is it clear? Why it is free to move? Why the lipid molecules have the liberty to move? అవి జరగడానికి వాటికి పర్మిషన్ ఎందుకు ఉంది అండ్ అది జరగడం వల్ల మన బయాలజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? ఓకే. సో ద బయాలజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇస్ ఇట్ అకౌంట్స్ ఫర్ సెల్ గ్రోత్. ఓకే మా. సో ఇఫ్ ద సెల్ వాంట్ టు గ్రో ఇన్ సైజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ షేప్, సో okay, and formation of intercellular junctions. So when two cells want to form a junction, okay, so this is usually happens. So this like the lipid membrane fused and they will form a common area between the two cells. Okay, so like this formation of intercellular junctions is the one area which has a lot of scope in research. Like scientists are developing a molecule called liposomes. It means the circular structure which contain the lipid molecules, and inside that there will be some drug or there will be some medicine. Okay, so when these molecules are injected into our bloodstream, they will go and fuse with the cell membrane, lipid molecules of the cell membrane, and the drug will be released into the cell. Okay. So this is somewhat as an external topic, but like it is an important one to know. Okay. And coming to the secretion. So if the cell want to release any molecule, so how it will release? So sometimes it will the cell membrane will form a bulge-like structure. Okay. The cell membrane will form a bulge-like structure and the molecule will be enclosed in the lipid membrane and that will be released out. So sometimes this type of secretion may happen. Okay. And another process is endocytosis. So when any molecule want to enter inside the cell, what it will do? When the molecule come near to the cell membrane will form a pouch. అంటే ఒక గుంతలాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో గుంతలాగా ఫామ్ అయ్యి ఆ మాలిక్యూల్ ఆ గుంత లోపలికి వచ్చేసిన తర్వాత సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది మూసుకుపోయి ఈ సర్క్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయ్యి అది లోపలికి వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే ఎండోసైటోసిస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సెల్ డివిజన్. సో సెల్ డివిజన్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ ఇస్ లైక్ సెల్ డివిజన్ హ్యాస్ టూ ఫేసెస్, క్యారియోకైనసిస్ అండ్ సైటోకైనసిస్. సో క్యారియోకైనసిస్ అంటే డివిజన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, సైటోకైనసిస్ అంటే డివిజన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రేన్. సో ఈ సెల్ వాల్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రేన్ కూడా డివైడ్ కావాలంటే ఏం కావాలి? అక్కడ ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్ లేయర్ లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా మూవ్మెంట్ అనేది జరగాలి. మధ్యలో సెల్ వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ కావాలంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ అన్ని సైడ్స్ నుంచి మధ్యలోకి వచ్చేసాయి, రైట్? సో ఈ సెల్ డివిజన్ లో కూడా ఈ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఆఫ్
సెల్ మెంబ్రేన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఆఫ్ ఏ cell wall. Okay, so coming to the transport across the membrane. So how does the transport takes place across the membrane? So why it is important? Okay, so it's like, so whenever for any cell, what is required for it, that should be that should be go into the cell, and what is not required for that, suppose if the some molecule is getting excess production inside the cell and that has to be released out of the cell. Okay, suppose we all know, let us take a simple example of respiration, what you can easily understand. So where the process of respiration, I am talking about cellular respiration. Okay, so cellular respiration ante enti, oka oxygen molecule oka cell ki iste, in the presence of oxygen it will break the glucose, right, and then it will produce the carbon dioxide. Okay, so ikkada oxygen molecule cell lopaliki ellali and akkada oxygen glucose molecule ni break cheyali, right, it will take part in the breakdown of glucose, that is we call it as glycolysis, right, and then when the carbon dioxide released, that one has to come out of the cell kada. So itla, like in the same way, like thousands of molecules have to enter the cell and exit the cell every day or every night. Okay, so ila a molecule ekkadiki ellali ela decide avutundi, so it is decided by the receptors or protein molecules present on the cell. Okay ma, so ikkada first class cell membrane చదువుతున్నప్పుడు ఒక టిపికల్ అక్కడ లాట్ ఆఫ్ బ్లూ కలర్ స్ట్రక్చర్స్ చూసాం. సో ఆ బ్లూ కలర్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని అవన్నీ డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్. సో దిస్ డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ విల్ డిసైడ్ what molecule have to enter the cell and what molecules has to exit the cell. Okay, so like on what basis it will select? So based on the energy requirement. Okay, so if the cell want more energy, okay, it will take up the more molecules which are required for breakdown of glucose. Okay, and based on the nature of molecules, suppose if our bone cells, suppose the example bone cells, bone cells are highly composed of calcium, so these cells will take off lot of calcium from the blood, ante calcium absorb cheskune receptors bone cells paina untayi. Okay, ade vere cells ko vachi mana skin cells lo untaya ante undavu, because skin cells or any other blood cells or they doesn't require calcium. సో కాల్షియం ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో బోన్ సెల్స్ కి, వాటిపైన మాత్రమే కాల్షియం అబ్జర్వ్ చేసుకునే ఛానల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అందుకే అక్కడ సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాం, బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఆర్ ఇట్స్ లైక్ ఓకే. సో ఎవరన్నా ఇప్పుడు లైక్ మన స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా క్లాస్కి రాలేదనుకో ఏం చేస్తాం, వెళ్ళి వాడిని హాస్టల్లో నుంచి లాక్కొని తీసుకొని వస్తాం కదా. సో అట్లనే కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే సెల్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో ఉంటాయి, లోపలికి రమ్మంటే రావు. సో వాటిని ఏం చేస్తాం, సమ్ స్పెషల్ మాలిక్యూల్ దాన్ని పట్టుకొని లోపలికి తీసుకొని వస్తాం. ఓకే, దాన్ని ఏమంటున్నాం, ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. So coming here, we have this transportation based on energy. We have divided into active transport and passive transport. So it table just some confused out there, like to some extent. So let us move on to the whiteboard. Okay. So based on energy. So based on energy, it is classified into two types. So based on the energy, it is classified into two types. One is active transport and another one is the passive transport. Okay, so what is active transport? Which requires energy, the process of transportation
which requires the ATP, okay, or energy. So that is called as active transport. So the opposite definition enti, the process of transportation which does not require energy or ATP, it is called as passive transport. Okay. So active transport and passive. So this is one type of classification based on the energy. Okay. And based on the direction of movement of molecules. So it is same just now. So raskunar kada. Let us wait for another 30 seconds. Okay. So based on the direction of movement, based on the number of molecules involved and direction of the movement. Okay. So number of molecules, one molecule or two molecules are adoka point, and direction of the movement. Avi a direction lo move avutunnai, and that is the second point. Okay. Suppose if you assume this is the cell membrane or the phospholipid bilayer. Okay. So there are different conditions, like the molecule is moving from this direction. Suppose this outside anukundam. Let us assume this is outside and this is inside of the cell. Okay. So molecules బయట నుంచి లోపలికి వస్తున్నాయి. Okay. And ఇక్కడ, is it clear, right? So ఇక్కడ any molecules move అవుతున్నాయి? Only one molecule is moving. Okay. So one molecule is moving. It is clear, right? So as there is only one molecule is moving, this is called uniport. Okay. So in case of uni ante single one. So one molecule is moving, and ikkada manam direction and specify cheyatledu. One molecule gurinche maatladutunnam kabatti. Okay. And you can see here we have another term called co-transport, symport, and antiport. Okay. And again we have facilitated diffusion and simple diffusion. Okay. So this part, what all we see here, let me put it in some particular order, so it will be very clear for you. Okay. So ikkada manam clear ga cheptunnam, the molecules are moving from outside to inside, and this is called, we are calling it as uniport. Okay. So okavela ikkada ekko molecules unnai. Assume here we have like bunch of, like we are assuming here we have 3 molecules and ikkada okate undi, ikkada em levu. So molecule ikkada nunchi ikkada vastundi ante entadi, higher concentration nunchi molecule lower concentration ku vastundi. Okay. So this we call it as simple diffusion. What we call this one? We call it as simple diffusion. Okay. So based on the number of molecules, first మనం one molecule గురించి మాట్లాడుతున్నాం. So molecule higher concentration నుంచి lower concentration కి మూవ్ అవుతుంది. So higher concentration నుంచి lower concentration కి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? Simple diffusion. Okay. And the same way, the molecule బయట నుంచి లోపలికి వస్తుంది, whether it is high to low or low to high, any case. Okay, if it is involving the carrier molecule, if a carrier molecule, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, లైక్ ఎవరైనా ఒక ఫ్రెండ్ రాలేదు,
పట్టుకొని లాక్కరా పోని చెప్తారు కదా. సో అట్లా ఒక వేరే. సో ఇఫ్ ఏ carrier molecule is involved for the of a molecule or in a carrier molecule and two word confusion of if a carrier is in, then we call this as facilitated diffusion. Okay, we call this as facilitated diffusion. So ee condition lo high to low రావచ్చు, low to high కావచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. Okay, so that is the reason I'm not going to mention anything down there. Okay, I hope it is clear, ma. So based on the number of molecules, single molecule నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు high to higher concentration నుంచి lower concentration కి molecule కనుక మూవ్ అయితే, okay, this we are calling it as simple diffusion. Okay, అదే ఒక క్యారియర్ మాలిక్యూల్ హెల్ప్ తోని మాలిక్యూల్ కనుక మూవ్ అవుతే దాన్ని ఏమంటున్నాం, ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్. సో ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ లో హై టు లో రావచ్చు ఆర్ లో టు హై కూడా వెళ్ళొచ్చు. బోత్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, మాక్సిమం సింపుల్ డిఫ్యూజన్ లో అయితే ఎనర్జీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అసలు ఉండదు ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, అదే ఇక్కడ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ కి వచ్చేసరికి ఇఫ్ ద ఎనర్జీ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ దాన్ని ఏమంటాం, యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ passive transport. Okay. So now let us talk about two molecules. So when we are talking about two molecules, we have different names. Okay, like we have symport. Okay, so symport ante endante ikkada molecules, two molecules gurinchi maatladutunnam, and these two molecules are moving in the same direction. Okay, the two molecules are moving in the same direction. So for example, ganaka teeskunte, like I am drawing it in let me change the color. So ila ee two molecules kuda same direction lo move avutunnayi. Okay, so for more clarity ikkada kuda two arrows pedutunna, right? So idini symport anta. Okay, so if the two molecules are moving in the same direction, that is called symport. And there are some cases like if the two molecules move in opposite direction, so think opposite definition will come first, antiport. So if the two molecules are moving in opposite directions, so that is called as antiport. Okay, so let us choose another color. I hope this green color is visible, no? Okay, let us take orange. And ee case lo emotundi, oka molecule, so one molecule is coming inside and one molecule is going outside. Okay, so one molecule is coming inside and one molecule is going outside. So this is called antiport. Okay. So the same thing in these cases also, if there is involvement of energy, that is called active. If the energy is not required, that is called passive. Okay, so this is about based on the number of molecules and the direction of the movement. So now let us go back to our slide. So you can see here, see the co-transport is again the same word, no? Like it is similar to antiport. So we have seen all these things. I hope you have made a flow, like drawn the flow chart clearly. So if anyone want to draw it, still you can draw it. Like I will wait for another 30 seconds. So try to understand the concept. Textbook lo ila ichadu kabatti manam ilane chadavali, ide definition manam book lo raayali, ilanti principles follow avakunda. So like try to write your own definitions, meeku ardhamaina danni easy language lo raase prayatnam cheyandi. Okay, so slow ga meeku English writing skills kuda develop avutayi.
Okay, ma? So I hope you are done with writing this. So now let us go back to our slide. So now let us talk about the cell wall. So before talking about the cell wall in eukaryotic cell, let us just revise or remind what we have studied for cell wall in prokaryotes. So what we have studied for the cell wall in prokaryotes, it is of two types, and the bacteria are of two types, gram positive and gram negative, right? So gram positive bacteria have teichoic acid along with the muraminic acid, glucosamine, and peptidoglycan, right? So that is what we have studied yesterday. So now let us look at the cell wall of a eukaryotic cell, and as usual the same characteristic features, it will give size and shape to the cell. Okay, but there are some different deposits we see in them. Okay, there are some different deposits we see in them. Okay, ఈ సెల్ వాల్ లోపల ప్లాంట్స్ లో కనుక అయితే plants deposit cellulose. Okay, plants will deposit cellulose, and whereas fungi will deposit chitin. Okay, so these are the some special features or special characteristics, characters we see in the plants and fungi. Okay, cell wall of plants and fungi. So if you see the structure of this typical cell wall, it has middle lamella, primary cell wall. Okay, so and the plasma membrane, and ఈ primary cell wall కింద plants లో అయితే secondary cell wall develop అవుతుంది. Okay, and if you see here, this is a typical structure of a fungal cell wall. You can see the phospholipid down bilayer at the bottom, and you can see some membrane proteins. Let me like check with the highlighter. Okay. So you can see the phospholipid bilayer or circular head and tail like structures. This is the phospholipid bilayer, and these are the membrane proteins, and above it you can see some yellow colored material. So this is nothing but the chitin. So these, so they may be asked question on this part, like what type of deposits you see in the cell wall of fungi. Option A cellulose, option B glycogen, option C peptidoglycan, option D chitin. So in that way they may ask the question. Okay, so the same way for even for the plants also. In plants you see the we see the deposits of cellulose. Okay, so apart from this particular cell wall of fungi, they contain nano proteins and some beta glucans. Okay, so these nano proteins are like there are some high end things like people will study in our higher standards. Okay, so in simple, nano proteins, protein ante manaku telusu, like protein ante endi, like the chain of amino acids is called protein. So nano protein ane endukante the protein which bind to the manos is called nano protein. Okay, very simple. The protein which will bind to the manos is called nano protein. The protein which binds to the like carbohydrates, it called as glycoprotein. Okay, the protein which bind to the lipids, that is called lipoprotein. Okay, so ila names anni koncham easy ga untai. And let us talk about now functions of a cell wall. So what are the major functions of a cell wall? It gives shape to the cell, it protects the cell from mechanical damage, right? And it protects from the infection. So ఏది పడితే అది ఆర్గానిజం మన స్కిన్ ద్వారా మన బాడీలో ఎంటర్ అవుతుందా? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ కదా. సో మన స్కిన్ ద్వారా కనుక మాలిక్యూల్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి అనుకో, లైక్ ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీ డే సమ్ thousands of typhoid, dengue cases will be reported in this what we can call like in this season. కానీ అలా జరగట్లేదు ఎందుకు? This whatever the cell wall present on the skin cells, that is also protects us from the infectious pathogen organisms. Okay, and cell interactions. So ఒక సెల్ ఇంకో సెల్ తో ఇంటరాక్ట్ కావాలంటే వాటి మధ్యలో జంక్షన్ అనేది ఫామ్ కావాలి. So that is what we told in fluid mosaic model. It forms intercellular junctions, right? And these cell junctions ని బేస్ చేసుకొని ఇందాక చెప్పాను మనకి, like people are designing medicines or drugs using these cell interactions, particularly liposomes అంటారు వాటిని. Okay, and contain barrier for undesirable molecules. అంటే ఏదైనా మాలిక్యూల్ ఒక సెల్ లోపలికి ఎంటర్ కావాలంటే
ఆ సెల్ దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో అది పర్మిషన్ ఎలా ఇస్తుంది? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ లిపిడ్ బైలేయర్. ఓకే, సో లిపిడ్ బైలేయర్ లో ఏదో ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది దానికి సంబంధించింది. సో ఆ ప్రోటీన్ దానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది లోపలికి రావడానికి, సెల్ లోపలికి రావడానికి. సో దట్ ఈస్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ barrier for undesirable molecules. Only selective molecules are allowed to move into the cell. Okay, so now let us talk about some general characteristic features of this cell wall. Okay, so this particularly primary cell wall is capable of growing initially. So initial stages lo ee primary cell wall anedi baga divide ayi grow avutundi, and later on it will start diminishing and mature. Okay, అంటే లేటర్ ఆన్ ద సెల్ సైకిల్ కెపాసిటీస్ అంటే సెల్ డివిజన్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది, అండ్ ఒకనొక స్టేజ్ లో అది కంప్లీట్ గా సెల్ డివిజన్ అనేది ఉండదు వాటిలో. ఓకే, సో దే విల్ బికమ్ ద డెడ్ సెల్స్, లైక్ వాట్ యు సీ ఇన్ ద బార్క్, లైక్ హ్యూజ్ ప్లాంట్స్, పెద్ద చెట్లలో చూస్తే స్టెమ్ పైన బార్క్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా డెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు అవన్నీ డెడ్ సెల్స్? ఆ సెల్స్ యొక్క డివిజన్ కెపబిలిటీ అనేది కంప్లీట్ గా జీరో. Okay, and now they have don't సెల్ ఒకసారి చనిపోయింది అనుకో దానికి వాటర్ అవసరం లేదు. అందుకే మనం ఏదైనా బార్క్ స్టెమ్ బార్క్ చూస్తే అవన్నీ డ్రైడ్ గా ఉంటాయి, రైట్? సో దెన్ మళ్ళీ సెల్ వాల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే లైక్ దీస్ ప్లాంట్స్ విల్ డెవలప్ అనదర్ సెల్ వాల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండరీ సెల్ వాల్. ఓకే మ్యామ్, సో ఈ సెల్ వాల్ తో పాటు దెర్ ఈస్ అనదర్ లేయర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిడిల్ లామెల్లా. సో ఇంతకుముందు టిపికల్ డయాగ్రామ్ లో చూస్తాం మిడిల్ లామెల్లా, అండ్ దిస్ మిడిల్ లామెల్లా ఇట్ యూజువల్లీ కంటైన్స్ calcium pectate. Okay ma'am, so try to remember this point. So this middle lamella, it is very important ma'am. So middle lamella, it contains calcium pectate, and it is acting like a gum between two cells. Okay, middle lamella has major role, and if these cell wall and middle lamella పక్కపక్కగా ఉన్నాయి సెల్స్ వచ్చి మాలిక్యూల్ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఈ సెల్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ చెప్పుకుంటే, ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ లైక్ సెల్ నుంచి బయటికి రావాలి, రైట్? అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఆడ మళ్ళీ రైట్ టర్న్ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకొని ఇంకో సెల్ లోపలికి పోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ఇదంతా ఏంటి? డిస్టెన్స్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫిజిక్స్ లో? వెక్టార్స్ చదువుకున్నాం, డిస్ప్లేస్మెంట్, ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ కూడా షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ కావాలి. అండ్ వై వీఆర్ ఆప్టింగ్, వై ద బయాలజికల్ సిస్టమ్స్ ఆప్ట్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ టు సేవ్ ఎనర్జీ. ఓకే మా, సో ఇక్కడ రెండు సెల్స్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు సైటోప్లాజం మిక్స్ చేసినాం అనుకో సరిపోతుంది కదా. మాలిక్యూల్ ఈ సెల్ సైటోప్లాజం నుంచి ఆ సెల్ సైటోప్లాజంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ కనెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? దెర్ షుడ్ బి సమ్ బ్రేక్ ఇన్ ద సెల్ వాల్ అండ్ మిడిల్ లామెల్లా. సో సెల్ వాల్ మిడిల్ లామెల్లా మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ అనేది ఉండాలి. సో ఆ బ్రేక్ ని ఏమంటున్నాం? ప్లాస్మోడెస్మాటా. ఓకే, సో దిస్ బ్రేక్ ఆర్ ద కామన్ స్పేస్ which the opened space between the two cells which connects the cytoplasm, that is called plasmodesmata. ఇక్కడ చూస్తే మీకు డయాగ్రామ్ లో అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఒక సెల్, ఇది ఒక సెల్. సో ఈ రెండు మధ్యలో ఈ సెల్ వాల్ అనేది గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఈ రెండు సైటోప్లాజం అనేది మిక్స్ అయిపోయింది. సో మాలిక్యూల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ కావడం ఇప్పుడు చాలా ఈజీ కదా, రైట్? సో ఇట్ విల్ సేవ్ ఎనర్జీ, సేవ్ టైం. ఓకే, సో అదే మాలిక్యూల్ ఇలా దీని నుంచి ఇట్లా బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ దీని లోపల రావాలి. సో ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇలా బయటికి రావాలి, సైడ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ లోపల. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైం, ఇట్ విల్ నీడ్ మోర్ ఎనర్జీ. అండ్ ఒకసారి అది బయటకు వచ్చినాక దీనికే రావచ్చు, వేరే సెల్ కూడా వెళ్ళవచ్చు, ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో all that will happen. So the best way to communicate or for quick transport, the plants have a special mechanism called
or special channels called plasmodesmata. Okay, so what is called the interconnection of cytoplasm of the neighboring cells, that is called as plasmodesmata. Okay, సో రెండుటి యొక్క సైటోప్లాజమ్స్ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో ఈ మిక్స్ అయిపోయిన దానికి ఏదైతే ఛానల్ హెల్ప్ చేస్తుందో దాన్ని ప్లాస్మోడెస్మేటా అంటున్నాం. ఓకే, సో నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద అనదర్ టాపిక్. we call it as ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్. సో ఈ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ చెప్పుకున్న తర్వాత we will stop now. Okay, సో వాట్ ఈస్ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్? సో మనకు తెలుసు, మనం క్లాస్ డే 1 ఆఫ్ బయాలజీలో నుంచి చదువుతున్నది ఏంటి, ఎప్పుడు కూడా సెల్ అని చదివితే సెల్ కి సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంది అంటున్నాం. ఎప్పుడన్నా న్యూక్లియస్ కి చదివితే న్యూక్లియస్ గురించి చదివితే న్యూక్లియస్ కి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉంది అంటున్నాం. రైట్, క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి చదివినప్పుడు దానికి ఒక మెంబ్రేన్ ఉంది కదా. మైటోకాండ్రియా గురించి చదివినాం, దానికి మెంబ్రేన్ ఉంది. సో ఆల్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ ఆర్గానిల్స్ దే హ్యావ్ ద మెంబ్రేన్. వాటన్నిటికీ కూడా మెంబ్రేన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ఇలా ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. ఓకే, ఎండో అంటే ఏంటి, లోపల. ఎండో అంటే ఇన్సైడ్. మెంబ్రేన్, సో ఈ మెంబ్రేన్ అంటే తెలుసు, అంటే సమ్ క్లోజ్డ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సిస్టమ్ అన్నాం. సో ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఈ మెంబ్రేనస్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి ఒకదానికొకటి. సో సపోజ్ మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే సెల్ డయాగ్రామ్ వేసినప్పుడు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ మధ్యలో డ్రా చేస్తారు, న్యూక్లియస్ నుంచి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం డ్రా చేస్తారు, అండ్ కొన్నిసార్లు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం సెల్ మెంబ్రేన్ కి టచ్ అయ్యి ఉంటుంది, సెల్ మెంబ్రేన్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ టచ్ అయ్యే వరకు డ్రా చేస్తారు. రైట్, అంటే ఏంటి, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ నుంచి సెల్ మెంబ్రేన్ వరకు కనెక్షన్ అనేది ఉంది, కంటిన్యూస్ కనెక్షన్ కదా. సో దీన్నే మనం ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ ఎలా ఉంటుందంటే మధ్యలో న్యూక్లియస్, దాని తర్వాత ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, తర్వాత గాల్గి కాంప్లెక్స్, అండ్ గాల్గి కాంప్లెక్స్ తర్వాత సెల్ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో ఇలా కూడా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏమంటున్నామంటే ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్. సో ఇది ఇలా ఎందుకు ఉంది, వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఇవి ఇలానే ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఎందుకు ఉన్నాయి, న్యూక్లియస్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, గాల్గి కాంప్లెక్స్, సెల్ మెంబ్రేన్ ఈ కంటిన్యూస్ గా ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకదానితో పని ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ఫస్ట్ న్యూక్లియస్ పని ఏంటి, జీన్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ లోపల, డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడక్షన్ జరగాలి అక్కడ. రైట్, సో ఎంఆర్ఎన్ఏ లైక్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ని. ఓకే, చాక్ అండ్ బోర్డ్ ఉంటే ఇంకా బాగా చెప్పేవాళ్ళం, కానీ మనకి కొంచెం మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి. న్యూక్లియస్ లోపల ఏమవుతుంది, డిఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి తర్వాత ఫంక్షన్ ఏంది, ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ కావాలి కదా. సో ఈ ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ అవుతుంది, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం పైన అవుతుంది. రైట్, అందుకనే న్యూక్లియస్ చుట్టూ మెంబ్రేన్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఉంటుంది. రైట్, సో ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే ఎంఆర్ఎన్ఏ వస్తుందో ఇక్కడ ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుగుతుంది. సో ప్రోటీన్ సింథసిస్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రోటీన్ ఎక్కడ వెళ్తుంది అంటే గాల్గి కాంప్లెక్స్కి వెళ్తుంది. ఎందుకు వెళ్తుంది గాల్గి కాంప్లెక్స్ కి అంటే గాల్గి కాంప్లెక్స్ లో ప్రోటీన్ మోడిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, ప్రోటీన్ మోడిఫికేషన్. సో మోడిఫికేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే ఈ ప్రోటీన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది ఎవరంటే గాల్గి ఆపరేటర్స్ లో చేసే వర్క్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ ప్రోటీన్ మోడిఫికేషన్ అనేది దానివల్ల ఈ మాలిక్యూల్ ఎక్కడ వెళ్ళాలి అనేది దాని డెస్టినీ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ దాని డెస్టినీ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్ అనుకో, ఇమ్మీడియట్ గా గాల్గి ఆపరేటర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి సెల్ మెంబ్రేన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ దాని డెస్టినీ మళ్ళీ న్యూక్లియస్ అనుకోండి, గాల్గి ఆపరేటర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి న్యూక్లియస్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో అది దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఆర్ మెయిన్ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ ద different cell organelles, and we call it as endo membrane system. Okay, so now let us look what is there in the slides. So membranous structures or cell organelles have distinct
structure and function but are functionally coordinated. సో అదే మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అరేంజ్మెంట్ అయి ఉన్నాయి, ఒకదాని తర్వాత దేని పని అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. దీన్నే కోఆర్డినేషన్ అంటే. ఓకే, సో డోంట్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? రీడ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఓకే, అండ్ రైట్ యువర్ ఓన్ పాయింట్స్. So this, how this is there, like this is having like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. So ఇక్కడ మళ్ళా lysosomes vacuoles ఎందుకు తెచ్చామంటే, like lysosomes, what is the function of lysosome? Whatever waste protein is present, that will be destroyed. Okay, ఏదైనా సెల్ లోపల ఏదైనా వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటే దాన్ని చంపేస్తుంది ఫస్ట్. ఒకవేళ సెల్ కి ఎనర్జీ కావాలనుకుంటే అది చచ్చిపోతుంది. అది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ function. Okay, so coming to vacuoles, vacuoles పని ఏంది? It will store all the waste materials కదా. సో రిక్వైర్మెంట్ లేని ఎయిదర్ వాటిని ఏమంటారు డిస్ట్రాయ్ అయినా చేయాలి, లేకపోతే వాటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాక్యూల్ కన్నా పంపించాలి. మన ప్లాంట్ సెల్స్ లో వాక్యూల్స్ ఉన్నాయి, మన ఎనిమల్ సెల్స్ లో వాక్యూల్స్ లేవు కదా. లైక్ ఎనిమల్ సెల్స్, దే ఆల్సో హ్యావ్ వాక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. ఓకే, ఆర్ దే మే absent particularly. Okay, so these are the different cell organelles and this is about endomembrane system. Okay, so in our next class we will talk about other cell organelles. Okay, I hope the concept is clear. So ikkada మనం న్యూక్లియస్ నుంచి సెల్ మెంబ్రేన్ వరకు డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ చెప్పుకున్నాం. ఏంటి అవి? న్యూక్లియస్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, రైబోసోమ్స్ ఆఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, గాల్గి apparatus, lysosomes, vacuoles and cell membrane. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కూడా కలిసి కట్టుగా పనిచేస్తాయి, అందుకే దీన్ని ఎండోమెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఒక ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ అయ్యి దాని డెస్టినీకి అది వెళ్ళాలి అంటే ఇవన్నీ ఆర్గనల్స్ కోఆర్డినేటెడ్ గా వర్క్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో విత్ దిస్ we will wind up today's session. Read the textbook and write all the important points. Okay, so let me see. We will close the session in another 2 minutes. Now, if you are done with writing, you can go. What is meant by co-transport? Okay, ma, thank you all. Thank you all. I hope you feel it interesting and like I ask you always to creative, like imagine cheskondi edaina class chepta unte, particularly a subject aina, and read the textbooks. So what is meant by co-transport? So what is meant by co-transport? Beginning class lo revision చేసేటప్పుడు అన్ని స్లైడ్స్ ఒకసారి చూపిస్తా. ఓకే, Thank you, sir. Thank you.